has positively responded to the demand submitted to her that we are considering and we will definitely look into this. But I know that it is only an official letter. But the more and more, however, we are able to write to them, and that will definitely have an impact. I know Dr. Srijit is also doing a lot of job on that, and he has assured me medical students of maximum possible level, they will be writing to the government opposing this view, either by the online or that. Need not be on the same letter to be sent. I think it is only expression of our feeling, expression of one or two words that we are opposing because it is not good, that is good enough. All the, as rightly said by the chairman of this committee, there are enough legal evidences, enough legal judgments by the Supreme Courts are available that it is not possible for a practitioner of one system to practice other system. We all know internship is a period which is a opportunity for the doctors who are the medical students who are after getting their degree, they are getting the mentorship practice of what they have learned in the past 4.5 years. When somebody has not learned about Ayush at all, they had no curriculum, there is no syllabus, there is nothing is taught to them, and coming them and putting them as a doctor, it is jeopardizing the health of our country and putting our people into a ridiculous situation. A house surgeon who has not studied can come and practice in Ayush. I'm really surprised to see how the Ayush people are allowing this to happen. Ayush is a discipline of medicine. Ayush is a very, very traditional, rich, well accepted, well adorned a discipline which cannot be put to be a such a low level that as anybody who comes within a 1 week can learn the art of Ayush. That is something which is they are belittling the Ayush. They are something which they are saying that Ayush, a doctor can learn it within 1 week. If a modern medical doctor can learn Ayush in a 1 week, and that is a very belittle to the Ayurveda. I mean, I am feeling ashamed at when they are our own traditional system of Ayush is put to this level. Modern medical doctors and who to teach them and who should be the professor, who should be the assistant professor. There is a very much learned criteria is published by the Medical Council of India and now the National Medical Council. To become a professor, he has to have through some of the procedures, some of the experiences, then only he will be able to become a professor. And at the end of the internship, every professor has to certify that this doctor has done very well. He has accumulated certain qualities. He has accumulated certain features. That signing and approving authority rests upon the professor. And it is very horrible to see there is no criteria of somebody who is being the Ayush person in the hospital, medical college. A doctor who has trained in 4.5 years in the medicine has to stand in queue for him to get his signed. That will not be a horrible situation for a modern medical doctor that your training has to be certified by another untrained person in the modern medicine, probably an Ayush person, to come and certify you. I do not expect my student to be there in the queue to get the signature for 7 days from another department who is not related to the medicine to complete the internship. And we have taken a positive decision for the medical students. We have communicated to the NMC also. In case the government is going on to press on that, we will boycott the 7 days. Nothing will happen to us. Even by right royally, we have a 12 days holidays in the medical education. And all our medical students will be non-cooperate with the government and they will not they take this 1 week course. Let the government introduce the course. And we will see how it is to be do that. And it is tremendously impinging on the rights of a modern medical practitioner to start and to be surprised. And there are certain systems like Riga, which none of the South Indian colleges has that. And that will be the prelude for the Ayush department. They will say, as per the NMC Act, now you have a Riga to be there, and they will be starting all these departments in the college. And there were I could read one people, what is wrong in learning new thing? Yes, there are so many things a doctor has to learn. He has to learn about engineering. He has to learn about agriculture. He has to learn about even many other things. And let us all introduce in the internship. Can we include the engineering, how to build a hospital also 1 week
training in the internship? Can we include that somebody can do how to do then agricultural can be also included? But everything, everyone is as a specialist of his own, and there is every defined moment, defined curriculum, and defined structure for age-old legacy that we are following. That cannot be a question, and there cannot be a challenge, or there cannot be change at all. And there are a lot of opportunity for our own system to be included. One of the things any medical practitioner or any bureaucrats or when the politician, they talk family medicine of this country to be promoted. They say the family medicine is the backbone, but they do not give an opportunity in the internship to practice family medicine. And that is the representation from Indian Medical Association for a long time, that we are asking that family medicine should be promoted in this country to help the people to the medicine to reach to the nook and corners of the country, and since they are the first care givers, and they should be given an opportunity, because there is a subject is already introduced into the CBMMC, that is competence-based medical education. We have a family medicine subject has been introduced, but they do not have an opportunity to practice this internship. So that what we have now suggested to the National Medical Commission chairman, this 1 week of Ayush should be changed to the family medicine. You introduce a family medicine, and we are so willing to popularize that, and it will be going to be useful for that. And if the government is very adamant, and if we are going to that they must be included, you can make it as an optional. There is if we are many of our education system as an optional specialty is there. Only thing what we are questioning is making it is mandatory. If the government wants to see to that someone of our doctor is interested to learn on any subject, it can want to introduce, and we are not going to stand on the way, even it is become a optional. But if you make it as a mandatory, that is going to impinge on the right of our modern medical person to practice and establish the purity of that profession. So that cannot be allowed at any cost. We are now trying for the lobbying. So what my appeal is that till August 7th, you can send a letters. There is enough time is there. Enough source of information can be passed on to that. And also please talk with your respective members of parliament. So as the parliament session is going to come, and there are various MPs has assured that they will be raising this issue in the parliament. Now, we need to put some the people, and IMA is never been against any system, but only we are saying that they should not be introduced in such a demeaning level into the internship program. So I am sure this is I appreciate the efforts of our quackery eradication and the crossover the action committee taking this effort to make this first meet of Kerala. I'm so happy to have the very learned social activists and the health activities are included. They are going to express their views. But this be an issue of every one of us, and let us all work together. I will, as rightly said by the chairman, I will also request Dr. Murali and the team to take it to a national level, conduct such meetings regularly, so that all of us will be stimulated. More so, the medical students and the junior doctors will be stimulated to write their concern to NMC. So I thank once again the state president, Dr. P.T. Sagaria sir, and the team and all the members here. But I assure you, as a national president of Indian Medical Association, we will take all avenues possible, all steps possible to ensure, and this is not happening in our medical profession. Thank you very much for this opportunity. Looking forward to hear your output of this meeting also. Thank you. Thank you very much, Dr. Jailal. National President, he has expressed his views not only as a national president, but also his wife's views reflects the profession, his professorship in surgery, and today's public need people who knows everything about something. But the government is trying to put in people who know something about everything. This concept, because of this concept only, the people are migrating from these family doctors to super specialty doctors. Once again, the government is acting against the will of the patients. Hence, I once again congratulate and thank Dr. Jailal. Now it is the time for the Honorary Secretary. Vijaykumar sir, 1 minute, just one word. Yes, sir. Jailal sir, so sorry for your slight delay in entry. It is due to some technical problems. No issue. Sorry. And one more, sir, we put a question mark because it is a public debate, sir.
the final decision will be reached at the end of the meeting. Very good, very good. Okay, sir. Okay. That's why the topic was like selected like that. I also put the same question. Murali was very adamant that this should be the question. Thank you very much. Since it Thank is you a very public much, Murali sir. Now it is a time for Jayesh Lele, our Honorary Secretary General, who is who is the success behind this particular seminar. Thank you, Dr. Vijay Kumar sir. Our past national president, you are the chairman of this committee. Our respected national president, Professor Dr. Jayalal, Dr. Muralidharan, Jai Kishan, and all the committee members and the delegates who are going to listen. And I saw the topic, Dr. Vijay Kumar sir, and I was really happy that the person who is speaking is not a doctor. I mean, he is a public activist, and we should get an opinion from them to understand whether this kind of an internship, which is a khichdi medicine, which in fact, if you recollect, in the month of February, we had that khichdi surgery. So this is again, they are going to make a khichdi. See, basically, what I understand is that Homeopathic Council has already given them more curriculum for the allopathic medicine, and that is what they want to do it. And this is just a sidewalk. They have given it to MBBS students that they should do it for 10 days, 8 days. Whether they do it or not, we know, you know what kind of an internship is there. That particular college should have that internship. Again, which you have not learned in that 5.5 years curriculum, and in future also you are not going to learn to that. So what is the point in wasting time on that particular subject, whatever it is, whether it's a homeopathic or Unani or Siddha or whatever it is. So really it's a good debate which will be there, and I'm sure this kind of a meetings, Dr. Muralidharan has approached me. He says this is we are going to organize in the and subsequently will be taken into. We're very happy that such a participation takes place, because we have been fighting, and most of the states have been fighting regarding this kind of a mixture of this thing. And as Vijay Kumar sir very rightly said, the family medicine, family practitioner, simple, friendly neighborhood family practitioner is giving way to these doctors, because most of the MBBS doctors are going into the postgraduate surgery, whether it's a diploma or a master's or DCH or this thing. So this is definitely an eye opener that our family medicine we should promote. And yes, definitely IMA is looking out to do that. And as our national president has said, that IMA will be headquarters will be giving definitely good support, continuous support. And we have also written to the respective authorities in Delhi, and we'll take up this matter with the NPs, and we will take up this matter at the higher authorities also. So thank you, Dr. Murali sir, Dr. Vijay Kumar sir, for giving me this opportunity, and I look forward for your even if you can give a small write-up on this, which we can print it in our some magazines, JIMA or some kind of a magazine. So we'll be very happy. We'll upload it onto the website. And please go ahead. Thank you so much for allowing me and giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Honorary Secretary General, sir. Not only for your comments, but also for the cooperation you extended in the past for the seminar. Everybody is keen on on what the activists, both the activists are going to tell. But before that, it is customary that our leaders, national as well as state leaders, should say something about this, for which I request all the national as well as state leaders to confine to their timings, that is 3 minutes, because we want to hear from the guest speakers. I request Dr. A. Marthandapillai, the Action Committee Chairman as well as past National President, to express his views. Marthandapillai, sir. Really, Marthandapillai is available? Thank you, Dr. Vijay Kumar. Let me, at the outset, congratulate Vijay Kumar and Murali for organizing such a meet, where, of course, we are also trying to get some public opinion and expert opinion on the issue. This we cannot see as an isolated event, that during internship, 1 week has to be spent in Ayush
practicals. And this is a part of the larger plan the government has of one country and one system of medicine, and which definitely is highly unscientific. A country like India, which is going ahead as one of the finance worlds, it cannot into unscientific thinking. So this again is not in the right direction, but this is not a casual attitude of the government, because even the education policy, they have already mentioned about pluralism, where MBBS and Ayush students will be the same. And after that, there'll be choice for them for lateral entry, opting out or even getting into various systems. I don't know how it can be done scientifically, allowing Ayush doctors to enter the modern medical stream after 3.5 years on what criteria. But these are the type of steps that the government is now taking. And the worst part is that NMC, which is supposed to safeguard the interest of modern medical doctors and modern medicine, is the very body which has initiated this step of having 1 week internship in Ayush system of medicine. Here again, the contradiction is that whatever is in the syllabi and curriculum, whatever you learn during your MBBS days can only be part of the internship. You cannot have a subcurriculum for MBBS. It is selected for internship. That again is definitely wrong. But one may say that it is just for familiarization of a system and not for practicing it. And if that argument holds good, then during the MBBS period itself, there should have been a chapter on Ayush. But here what you see is during practical training, and after getting practical training, how can somebody practice a system about which that person is not at all exposed? And that is a contradiction. And if you go legally, definitely the judgment will be in our favor, because even the consumer court and civil court and other courts, whenever there is a deficiency of service, if another system of medicine person is involved in the treatment, then it amounts to deficiency of service, and penal clauses are put on them. So this is a dangerous situation where you are allowed to spend 1 week in Ayush, and then you cannot practice it. The knowledge is what is they are thinking of, then it should have been during their basic education period and not during the practical training or internship period. So that part we have to keep in mind. Then, of course, if you look at on a general platform, see, a person has every right to choose any system of medicine. It is his fundamental right, and he can choose system if he prefers. Even in countries like America and England and Australia, although other systems are not officially promoted, even there, at least 5 to 10% of the people go for other systems or naturopathy or home remedies or whatever. So that right to choose another system is a fundamental right of a citizen, which the government deny the person. So that again, one has to keep in mind, particularly when we are going legally on this issue. And if you look at the National Sample Survey of 2014, about 99% of the population prefer modern medicine. Less than 1%
prefer other systems of medicine. That being so, if you are going by the scientific evidence or evidence-based planning, then the Ayush system should not be given the prominence that the government is giving it now, because the public don't choose it. So I'm not going much into the debate, because we have very eminent persons to deliberate more on these issues. So on all these count, we have a strong point against the decision of the NMC for the internship. But then you have to keep in mind that in the NMC itself, clause 5123, particularly 51, there is a provision for a joint council of modern medicine, Ayush, Ayurveda, Homeo, to decide on the syllabus and curriculum of modern medicine MBBS. And that again is very ridiculous, because there the modern medicine system is represented by one person. For Ayush, there is another, Homeo, there is another, and for other systems also there is a representation. So a majority opinion definitely will be in favor of the Ayush, not modern medicine. Even if the modern medicine representatives in the committee don't want mixing of system. So that clause again has to be definitely sort of opposed in the court of law. Now that act has come into existence, that clause should definitely be deleted. And if not, this is what is going to happen. We may think that we can ignore it because it is on 1 week posting and it has no consequences, and modern medicine doctors are not going to practice Ayush. But then once you accept it mutely, then the claim of other systems of medicine to learn modern medicine, even when they are being taught Ayush, will definitely come, and then we have no choice to sort of fight against it. So, as our national president, Dr. Vysakh has already mentioned, till August 7th, we have time. This is a draft at this stage. We have time to sort of oppose it, and every member of the modern medicine should definitely write NMC and oppose it. We had to educate our MPs on these issues, and even the State Medical Council can definitely write NMC that this should not happen. So only with a concerted effort, and the medical students, of course, have already embarked on a plan of sending at least 1 lakh representation against this. And it cannot be in paper. We have to push it hard and see that before August 7th, all this happened, and this particular para in the draft internship document is withdrawn. Thank you. I know we have a strong person in Dr. Vysakh, who will fight it very well, legally and organizational level. Thank you. Thank you very much, sir, Dr. Marthanda Pillai, sir. The essence of what he has told is the dictionary meaning of quackery is that one who doesn't have sound knowledge in some particular field, who pretends himself to be a specialist. That is the literal meaning of quackery. By training 1 week, nobody can become a specialist or even an ordinary practitioner of Ayush. So hence, this should be objected vehemently. I congratulate Marthanda Pillai sir for his elaborate discussion in his during his speech. Man who coined the word Kichadi Vaidyam is none other than Dr. R.V. Asokan, past National Secretary, and who was my classmate in MBBS days. I request Dr. R.V. Asokan to express his views. As you all know, with the sentences he can manipulate a 1 hour speech. Thank you. Ashokan? Ashokan sir is not there, sir. Oh, no problem. If he comes, please tell me. Okay, sir. Then, actually, we should have called P.T. Sakaria, the president of Kerala State Branch first. But, of course, protocol doesn't carry anything. But I request P.T. Sakaria, who is a wonderful person and president leading the KSP, Kerala State Branch, during this wonderful,
this pandemic situation in a nice way to express his views. Thank you. Respected past President Vysakh sir and convener of this committee, and our own Vice President Dr. Muralidharan, who is a convener. He has to do very great homework for nowadays, because 7th of August is not very far away. It is only 2 months time we are having. We have to implement our plans. And we should be, Kerala, the modern medicine doctors and also doctors in the specialist association, 18 specialist associations have declared that they will not accept this change, because it is a very grave mistake. This NMC and national education policy is going to commit in their minds, because they want a syllabus, common syllabus for 3 years with Ayush doctors and modern medicine doctors. Then anybody after getting an MBBS degree after this syllabus, anybody go outside and work? Now we understand, we are very popular in the world. Our doctors, they are selected everywhere, they are seen everywhere, and doing a yeoman service to increase the popularity of our nation itself. How can these modern medicine doctors can tolerate this training of in the observation stage of one week to Ayush, and some as already our national president and Mathanamada sir has told, Homeo people are liking that. And what is their thing in their mind of their own system? Homeo people are ready to throw away their old system and come for training in medical colleges, and our medical graduates, our students are also compelled, mandatory to go for Ayush training. That is not acceptable, and we will not allow it, because it is the public who is going to suffer a lot from this, because they are this is a dignified profession. They are believing the doctor and coming to him that he will do no harm. But suppose somebody is sitting in the chair in modern medicine hospital, who is trained in Ayush departments, can do justice to them. 90% of the, as Mathanamada sir has told, that 90% of the patients accept modern medicine also. And we are not against any system. Let the Ayurveda system, let the Homeo system flourish by themselves with scientific study and research. But modern medicine is a what is called yes. We have tested time and time the scientific aspect of this medicine, and we have developed in a course of 100 years or so. We are even today we are not perfect. Our research are going on only. But the patient who is coming to us with a dignity, and we are going to treat them in hospitals by sending Ayush doctor to treat them. It not be accepted by people as well as the modern medicine doctors. Jamar sir, please continue these activities in other states also before this 7th August, and speed up your seminars and public involvement in this. I wish all success to this course, and Kerala already has this R.V. Ashokan and myself and Dr. M.B. sir, Mathanamada sir, we discussed the matter for some more few hours together, and the legal option also has to be sought for this, because legally it is not acceptable to by any standards. So along with our memorandums, we have to try to get a legal option also. I respect our National President Jailal and the National Secretary General J.S. Lyle sir, attending this meeting and making their personalities available to us for this discussion. Thank you very much. All the leaders, JK is there, so many, Babu Ravindran sir is there, so many leaders from Kerala are there.
now our secretary, able secretary Govi Kumar is also, I see him also in this laptop. I wish you all the best and all success for your activities, Vijay Kumar sir. Thank you, Murali and Vijay Kumar. Thank you, Zakaria sir. Really, Kerala is the source of energy for any fight. That is proved several times. This time also, the tsunami has started from Kerala. It will spread throughout India, damaging the decision of the government to propagate mixopathy. So definitely it is going to happen. I am sure we will, with all your cooperation as well as the guidance of the national president, we can achieve this. Actually, the true Ayush people are not against this proposal that everybody should understand. But only this quackery, these Ayush people, they want they want such promotions. With this this thing weddings, I thank the secretary, sorry, president of Kerala State Branch for his sweet words. Now it is the time to hear the words of the able, experienced, and hyper dynamic secretary. In spite of all this pandemic situation, he is along with the president. They are doing wonderfully well in Kerala. I request Gobi Kumar sir to express his views. Thank you, sir. Respected Chairman, Chairperson Dr. Past National President Dr. Vijay Kumar, Chairman of Standing Committee, Mixopathy, and respected National President, Honorable Secretary General, State President, Vice Presidents, past National Presidents, past National Vice Presidents, senior leaders, and friends. Actually, very important and relevant topic which has been taken for deliberation. And I think a popular mandate, or rather an opinion, a public opinion should be built upon this particular issue, because this is a problem which will be faced by the general public. Even the eventuality is the problem will be on the general public. At this particular time, I would like to express our sincere gratitude on behalf of all the members of Indian Medical Association Kerala State Branch, to the chairman, Dr. Vijay Kumar, and convener for allowing us to host this meeting. And we expect similar type of meetings in all the states. We assure you that such intellectual conclaves and popular or the key opinion leaders meeting will be conducted in the zonal level also in the state of Kerala. And wishing you all the very best, wishing the meeting all the very best. Thank you. Jai Hind, Jai IIM. Thank you, Gobi Kumar sir. Now we have heard, I think Asogan is available. RV Asogan, past National Secretary General. Sir, he will enter within 2 minutes, sir. Okay, You okay, can call okay. Babu Redra, sir. Okay, sir. Babu sir, the person, silent person whom I like is Babu Ravindran. He is a physician like me, and he is one of the guiding force for Kerala State Branch. I request Babu Ravindran sir to give his wordings. Babu sir. Yeah. President, it's already late. All the dignitaries, I too feel that it's a very important decision. Already we have spent 1 hour. Our guests are waiting. I have nothing much to add. I would like to hear the guests. So kindly give the opportunity for the guests to speak. Thank you very much. Thank you. Sir, Ashok sir, Ashok sir is there, sir. Sir, please. Babu sir, thank you very much. I know you will not take so much of time. Thank you. Sir. Hello. Please, sir. Please.
Vijay, did you ask me? Sorry. I have been searching for you, my classmate. I know. Did you ask me or somebody else? You have to. Okay. Thank you, Dr. Vijay I Kumar. told Thank you, everybody Dr. that Ashokan is known for his crisp speech. Maintain it. I know. I'm very grateful that this meeting come up even, this committee, which is a very all India committee, is being powered by none other than my classmate, Dr. Vijay Kumar, who has been a power dynamo in Indian Medical Association. He is known for expressing his views without fear or favor. And he's been rightly the chairman for the anti-quackery and the mixopathy, anti-mixopathy committee in a very appropriate time. Humanity will be the sufferer if mixopathy is implemented. And Niti Aayog has found a reason that mixopathy is being advocated by WHO by misinterpretation of a sentence saying that integration of health services, which is a misadventure by the Niti Aayog. Niti Aayog has done a lot of harm to the medical profession as well as the health of the nation. There is only one country that has implemented mixopathy, and that is China. I do not know why India has chosen China as a model for modern medicine when we are the front line for the modern medicine. So it will be inappropriate. Even the Chinese studies show that Chinese medicine has suffered more than modern medicine by mixing Chinese medicine with modern medicine. The finding today is there is no longer pure Chinese medicine in China. This is what is going to happen to our legacy of Ayurveda. I am sure those who are promoting mixopathy in the sense that Ayush will be modernized are doing a great disservice to this great legacy of this nation. I am sure that whatever Indian Medical Association is capable of doing will be to stop mixopathy. And I am grateful that this committee, headed by none other than our very ebullient chairman, Dr. Vijay Kumar, and a very, very dynamic person, Dr. Muralidharan, to run the show. Thank you very much, Dr. Vijay Kumar. Thank you very much, Dr. Muralidharan. Thank you, Ashokan sir. The word mixopathy as well as this Kichadi Vaidyam has been proposed, and that was your brainchild. Definitely, that will not be going to happen. Another thing, என்னை பற்றி പറയുമ്പോൾ actually I am from Kanyakumari district. Originally I am from Cochin Trangur state. So I have got this Changutam primary. ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മുടെ കേരള ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസസ്റ്ററിന്റെ ഒരു ജെനറ്റിക്കൽ ഇതാണ്. സോ ഐ വിൽ ബി ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ കേരള മാൻ in everything. So that is my success also. Thank you very much, Ashokan sir. Now, sir, Murali sir, I think Sir, Ravindra sir is there, sir. You can call him. Right, okay. Sir, now, Ravindran sir. Yaar? Ravichandran sir. Ravichandran. Namada special. See, it is the time for us to listen to the public opinion, so activist opinion, social as well as health activist opinion. I request the audience to be remained in this Zoom, because
we have to hear their opinion, because you have been listening to our opinion several times, in several occasions. I request Dr. C. Ravindran, social activist, to express his views. The topic comes, is it right or wrong? Or everybody who talked before, it is wrong. We thought, we are thinking it is not. But it is now the judgment is on your court, not only Ravichandran sir, but also KP Aravindan sir. The judgment you are going to give, it is right or wrong. I think National President Jayalalal is hearing this. Thank you. Sir? Hello, can you hear me? Okay. I was asked to speak in Malayalam, so Sir, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. സാർ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവരും മലയാളം അറിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെ, മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആദ്യമായി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലേക്ക് എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വിഷയം ആയുർവേദവും ഹോമിയോപ്പതിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആയുഷുമായി കലർത്തി MBBSന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പിനെയും കോഴ്സിനെയൊക്കെ പുനഃക്രമീകരിക്കുക, റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നത് സത്യത്തില് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വളരെയധികം അരോചക, മീൻസ് ഇത് ഒട്ടും സുഖകരമായി തോന്നിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ഒരു പോസ്റ്റ്, സയൻസിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഒറ്റ വരിയായിട്ടുള്ള റേപ്പിംഗ് സയൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പല ആൾക്കാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ, അതിനെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ വളരെ ശക്തമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ, ഹ്യൂമനിസം ബേസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, ഇതാണ് നമ്മൾ എസൻസിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം, സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്. അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് എതിരെയോ അനുകൂലമോ. ഇപ്പോ ഡോക്ടർ സിറിയക് അബി ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലില് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കരൾ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പഠനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കും. അത് കുറെ നീണ്ട കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ കളക്ഷന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് പലർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും എല്ലാം വലിയ തോതിൽ പരാതികൾ കൊടുക്കുകയും അതിന് പരസ്യ പ്രചരണം കൊടുക്കുകയും പുള്ളിയുടെ ലൈസൻസ് എടുത്തു കളയണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ അഗ്രസീവായിട്ടാണ് ഈ ആയുഷിന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു സത്യമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മതവികാരം പോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് വരുന്നു. മതവികാരം, മതം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയുഷ് ചികിത്സകളെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ആയുഷ് ചികിത്സകൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നു. 3, പരമ്പരാഗതമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്രണപ്പെടൽ സിദ്ധാന്തം, ഹേർട്ട് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയും. ഇത് സാധാരണ മതത്തിലും ദൈവത്തിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വന്നു. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യം. ഇത് ഇപ്പോ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കോഴ്സ് ആയുഷിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഒരു ശാഖ MBBS വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം സത്യത്തില് ഈ MBBSന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക വൈദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ അപമാനകരമായിട്ട്, ഇത് ഡിസ്ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം എന്നുള്ളത്. കാര്യം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു താരതമ്യവും ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇപ്പോ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പല പല പതികളുണ്ട്. ക്രോസോപ്പതി എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു, മിക്സോപ്പതി. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, പല ഈവൻ ആധുനിക വൈദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് സ്വന്തം പ്രൊഫഷനെ അലോപ്പതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു കോമൺ പാർലൻസിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ അലോപ്പതി എന്നുള്ള വിശേഷണം തന്നെ ശരിയായ ഒന്നല്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു 16-17 നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറോപ്പിലൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപക്ഷെ പ്രാകൃതം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് അലോപ്പതി. ആ അലോപ്പതിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം മുന്നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ. ഇന്ന് എത്ര ചികിത്സാ സങ്കേതങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും അലോപ്പതിയിലെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും? ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ അലോപ്പതിയോട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ചികിത്സാ രീതി ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആയുർവേദമാണ്. ഇപ്പൊ നസ്യം, വമനം, വിരേചനം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ലെറ്റിംഗ്, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഉള്ളത് ആയുർവേദത്തിലാണ്. പക്ഷെ മോഡേൺ മെഡിസിനെ അലോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പൊതുധാരണയെ തിരുത്താൻ പലപ്പോഴും ആധുനിക വൈദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അലോപ്പതി, ഇറ്റ്സ് എ മോഡേൺ മെഡിസിൻ. ഇനി മറ്റൊന്ന്, ഈ ആധുനിക വൈദ്യം മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സെൻസ് മലയാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസിൽ പറയും, അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം അസഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം. വൈ ആർ യു സോ ഇൻടോളറൻസ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യും. ഈ ഇൻടോളറൻസ് ഒരിക്കലും അടിസ്ഥാനപരമായ ദേഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കാരണം സയൻസിന് അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആവാൻ സാധിക്കും. ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് നോർമലി നമ്മൾ പോളിറ്റിക്സിലാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സഹിഷ്ണുത കാണിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനം സയൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല. കാരണം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടിനിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല. അവിടെ ജനകീയമായിട്ടുള്ളത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് റൺ ബൈ എവിഡൻസ്, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് എവിഡൻസ്. അതാണ് സയൻസ് മുന്നോട്ട്. അല്ലാതെ ഇത്ര പേര് അനുകൂലിച്ച് ഇത്ര പേര് എതിർത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സയൻസിലൊരു കാര്യം ശരിയാകുന്നു. ഇപ്പോ മുന്നേ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, കൂടുതൽ പേരും ആയുഷ് ചികിത്സയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും, കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടും. ശരിയായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ താലോലിക്കുന്ന മിക്ക അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ജനകീയമായ അടിത്തറയുള്ളതാണ്, പിന്തുണയുള്ളത്. പക്ഷെ സയൻസ് അതല്ല. സയൻസ് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആ മിക്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ള രീതി അവിടെ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്രോളും ഉണ്ടാവും, ഡീസലും ഉണ്ടാവും, പലതരം സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം എല്ലാവരും കുറച്ച് പെട്രോളും ഒരല്പം ഡീസലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് അടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറയില്ല. കാരണം രണ്ടിനും രണ്ട് ഫംഗ്ഷനാണ്, രണ്ടിനും രണ്ട് രീതിയാണ്. ഇപ്പോ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഫലം കണ്ടെത്തുന്നു, അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളുമായിട്ട് ഒരു രീതിയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോ പച്ചിലകളോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അത് വിജയകരമാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മോളിക്യൂളാണ്, ആ സസ്യത്തിലെ ഏത് മോളിക്യൂളാണ് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അനുകൂല ഫലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മോളിക്യൂൾ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെ സിന്തറ്റിക് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക വൈദ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആയുർവേദത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിലോ ഏതെങ്കിലും ഔഷധമോ ചികിത്സാ രീതിയോ ശരിയാണ് എന്ന് കാണുക, അത് വാലിഡ് ആണ്, സാധുവാണ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ മിക്സോപ്പതി എന്നുള്ള വാക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം ആധുനിക വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാധുവായ വൈദ്യമാണ്. തെളിവുള്ളതെല്ലാം ആധുനിക വൈദ്യം. ഇപ്പൊ ആയുർവേദത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയോ മരുന്നോ ഈവനോ ഒരു മോളിക്യൂളോ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫലപ്രദമാണെന്ന് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ബിക്കം എ പാർട്ട് ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അതിന് ആരുടെ അനുവാദത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ ആയാലും ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നായാലും ഈ മോളിക്യൂൾസ് അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് രോഗി ശരീരത്തിൽ മാറ്റം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിക്സോപ്പതി അല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മിക്സോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള, രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ തമ്മിലുള്ള മിക്സിങ്. അതാണ് ഞാൻ പെട്രോളും ഡീസലും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓടും. ഇനി മാത്രമല്ല, ഈ ആധുനിക വൈദ്യം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തിനാണ് ഹോമിയോപ്പതിയോ അല്ലെങ്കിൽ യുനാനിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധമോ ആയുർവേദമോ
5 ദിവസം പോയിട്ട്, ഒരാഴ്ച പോയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് അവരെന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? അവർക്കത് എന്തുകൊണ്ട് നേട്ടം എന്താണ്? അതൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം അവരുടെ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ മാത്രമല്ല, അവരുടെ മേഖല മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രീതികൾക്ക് വിരുദ്ധം കൂടിയാണ്. അതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ തകർക്കാനും സയൻസിനെ അപമാനിക്കാനും ആ പ്രൊഫഷനെ പൊളിറ്റ് ചെയ്യാനും മാത്രമേ സഹായിക്കൂ. ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി ആർട്ടിക്കിൾ 51A ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ധർമ്മമാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എന്താണ്? It shall be the duty of every Indian citizen to promote scientific temper, spirit of inquiry, humanism and reform. അത് ആൾദൈവം തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ വരെയുള്ള ആളുകളുടെ ധർമ്മമാണ്, ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി പോലെയുള്ള, ഹോമിയോപ്പതിയിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആന്റി സയൻസ് ആണ്. അത് അതിനെ കോക്കറി എന്ന് വിളിച്ച്, കോക്കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നതാണ് കോക്ക് എന്നുള്ളത്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മൈൽഡ് ടേം ആണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഹോമിയോപ്പതി പോലെയുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ആൻറ്റി സയൻസ് ആണ്. സയൻസ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതി തെറ്റാണ്. ഹോമിയോപ്പതി ശരിയാണെങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ പ്രിൻസിപ്പിൾ തൊട്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഫിസിക്സിന്റെയും അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തെ കേവലം കോക്കറി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാന്ന്. അത് ആന്റി സയൻസ് ആണ്. ആന്റി സയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ സയൻസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെളിവുള്ള കമ്മീഷൻ, സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശുപാർശ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുമോ? ആ ഗവൺമെന്റിന് വെളിവില്ല. ആ ഗവൺമെന്റിന് വെളിവില്ലാത്തതും ഈ കമ്മീഷന് വെളിവില്ലാത്തതും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുചേരുകയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രവിരുദ്ധനെ ആ ടേം ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അടിവരയിട്ടും ആ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ഈ നിർദ്ദേശം. ഇപ്പം ഇത് കൂടുതലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് ബേസിക്കലി. ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിക്കുന്ന 2 പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് ഈ അധ്യാപനവും അതുപോലെ വൈദ്യവും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുട്ടുള്ള 2 മേഖലകൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല. ഇരുട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇപ്പോ ഈ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട്, നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോട്, ഈ അധ്യാപക മേഖലയായ വൈദ്യം ഐ തിങ്ക് മിക്കവാറും ആൾക്ക് അവര് സയന്റിഫിക്കായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ തങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സിനോ കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഫേബ്രിക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും അല്ല. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ തലമുറകൾ ഇത്രമാത്രം ഈ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധതയും അന്ധവിശ്വാസത്വരെയും കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ലെവൽ തൊട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് പലപ്പോഴും ഈ നമ്മളുടെ സമൂഹമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയിൽ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നു ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കാനും ആശുപത്രി അടിച്ചു തകർക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അത്രയ്ക്ക് പിന്നാക്കമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. അത്ര എന്താ പറയാ പ്രാകൃതമായ രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും അത് കാണുന്നത്. പക്ഷെ അതെപ്പോഴും ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറെ ആയിരിക്കും ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കും. ഒരിക്കലും ചികിത്സ തെറ്റിപ്പോയി രോഗം മാറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ, ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ ഇന്നുവരെ ആരും അവമാനിച്ചതായിട്ടോ ആ ക്ലിനിക്ക് അടിച്ചു തകർത്തായിട്ടോ നമ്മൾ കേട്ടു. കാരണം സയൻസ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് സമൂഹത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും ബോധ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സയൻസ് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ടാവും. അപ്പൊ സയൻസ് തെറ്റല്ല എന്ന് അവൻ അറിയാം, പക്ഷെ തെറ്റിച്ചത് ഡോക്ടറാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം മോഡേൺ മെഡിസിന് ഈ ആധുനിക നാഗരികതയിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഈ ആധുനിക വൈദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ MBBSന്റെ കൂടെ ഹോമിയോപ്പതി അല്പം ശങ്കരാടി പറയുന്ന അല്പം എള്ളും പിണ്ണാക്കും അല്പം കാടിയൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കാണ് ഗുണമുള്ളത്? ഈ ആയുഷിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ചികിത്സാ രീതി, ബദൽ ചികിത്സാ രീതികൾക്ക് സാധുതയും പ്രാമുഖ്യവും റെലവൻസ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇത് കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു പിൻവാതിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടത്തും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ സൃഷ്ടിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല അവസ്ഥ. ആധുനിക വൈദ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. ആയുർവേദം ഇല്ലാതെ എത്രയോ സമൂഹങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. മറ്റ് എന്താ സിദ്ധ, യുനാനി, ഇതൊന്നും ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അവയുണ്ടെങ്കിലും അതും കൂടെ പോകാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ കാളവണ്ടികൾ ഇന്നത്തെ നഗരത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ട അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ജനകീയതയുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ റിഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ഒരു ശുപാർശ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ, ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ സയൻസിനെ അത്തരത്തിൽ അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാദം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് 100% കൃത്യമായ ഉത്തരവാണുള്ളത്. ഇത് വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ അനുവദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മോശമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരാൻ സാധിക്കും. സയൻസ് കൂടുതൽ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയും മാനവീയതയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോ പല സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം നിന്ന് കത്തുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ജ്വാലകൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും അത്തരത്തില് വളരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഫീബിളായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സയൻസിന് എത്രമാത്രം പിന്നാക്കാവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണത് തെളിവ്. IMA പോലെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിക്സിങ്ങിനെ അതിശക്തമായിട്ട് എതിർക്കണം. കാര്യം നിങ്ങളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം നല്ല ഒരു സന്ദേശം നൽകും. അത് വരും തലമുറക്ക് വലിയൊരു സേവനം കൂടിയാണ്. ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആയുഷ് വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പില് നമ്മൾ MBBS വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഞാനിതിനെ വളരെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചൊരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച IMAക്ക് ഞാൻ എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും. Thank you, sir. Sir, thank you, Ravichandran sir. Actually, as a socialist, social person, you have explained everything. Especially, I like the wordings in your Malayalam speech that Vaidya Shastra should not be mixed. That should be that is the highlight of your speech. And this is intolerance ആണ്. Mixing Vaidya Shastra is intolerance എന്ന് സാർ പറഞ്ഞു. Science should not be adulterated at any cost. And therefore, the evidence-based science should not be mixed with non-evidence-based this thing. Actually, as you were telling, you have gone up to the molecular level, telling that molecular mixing should not happen, which may be majority of the times it is catastrophic to the population. And you also mentioned in that the high-tech things cannot be and should not be mixed with low-tech this thing. I thank you, sir. I request you all, Dr. Ravi Chandran, to promote and propagate this thing to the public in future meetings, sir, so that people will understand. If we go on saying something, people think that we are jealous about the Ayush. We are not jealous. We are not against Ayush. We are for Ayush, but we want these things to be separate. As you told, petrol should be petrol, diesel should be diesel. Thank you very much, sir. Now it is a time for us to hear to another very dynamic person, Dr. KP Aravindan, health activist, who will express his views. Once again, I say that is it you confine your topic, is it right or wrong? That's what we expect from you, sir. Thank you very much, sir. Next, Aravindan, sir. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊരു
യോഗത്തിന് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. No problem, sir. Night is too young for doctors. Night is too young for doctors. You can take your own time. Okay. ഈ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവാറും ചർച്ചകളൊക്കെ തന്നെ ആയുർവേദ കോളേജുകളിലൊക്കെ ആധുനിക വൈദ്യം പോയി പഠിപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് തീരെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുറേയൊക്കെ ആധുനിക വൈദ്യം, പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ വിഷയമായിട്ടുള്ള പെത്തോളജി ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള വിവാദം. ഇതിപ്പോ നേരെ തിരിച്ച്, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നേരെ തിരിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യക്കാർ പോയിട്ട് ഇത് പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആണിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണെന്നുള്ളത് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ചരിത്രപരമായി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അതും ഒരു പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആയുഷ് വൈദ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അത് ഒന്നിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്തതും അത് ഒരു അശാസ്ത്രീയമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ആയുർവേദവും ഹോമിയോവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം സയൻസിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് തിയറികൾ, പലതരത്തിലുള്ള മാജിക്കൽ തിയറി എന്നുള്ള ഒക്കെ രീതിയിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള തിയറികളാണ് അതിലുള്ളത്. അത് സയൻസിനുമായി ഒട്ടും നിരക്കാൻ പോവാത്ത സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നതിലും വലിയ കാര്യമൊന്നുമുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാൽ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മുൻഗാമിയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയല്ലോ, ഹിപ്പോക്രട്ടസ് ഓത്താണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്, ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത്. ഹിപ്പോക്രട്ടസിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്ക് വൈദ്യം, ആ ഗ്രീക്ക് വൈദ്യത്തിന് വളരെ വളരെ സമാനമായിരുന്നു ആയുർവേദം. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും രോഗസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, വെർച്വലി സെയിം. ഇപ്പോൾ ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തം, വാദം പിത്തം കഫം എന്നുള്ള ത്രിദോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ്. ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിൽ ഇതിന് പകരം വാദം പിത്തം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹ്യൂമർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്ലഡ് സാങ്ക്വിനൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 4 ഹ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള സെയിം തിയറിയാണ് ഇത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു പൂർവിക ഇതിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കാം രണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഗ്രീക്ക് വൈദ്യം ഇല്ല? ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് മെഡിസിൻ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല? കാരണം അത് പരിണമിച്ച് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമായി മാറി. ഒരു മിഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡീവൽ മെഡിസിൻ യൂറോപ്പിലെ ഒരു 18-ാം നൂറ്റാണ്ട് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഡിസിൻ ക്രമേണ സയൻസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, സയൻസിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാറി ആധുനിക വൈദ്യമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അലോപ്പതി എന്നുള്ള പേര് ഹാനിമാൻ കൊടുത്ത പേരാണ്. അതൊരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ പേരല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ രേഖകളിലും ബഡ്ജറ്റിലും പോലും ഇന്നും അലോപ്പതി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് അതിനെതിരെ പറഞ്ഞ് അലോപ്പതി എന്നുള്ള ഇത് മാറ്റാൻ, high time that it is changed actually. It should never be used, that terminology. Anyway,
അപ്പോൾ European medicine transformed into modern medicine using the principles of science. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സയൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. ആ സയൻസിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ്, രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് സെൽസിലാണ്, ആ സെല്ലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം, ആ സെല്ലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം, അത് കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാം എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന്. ആ സെല്ലിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ വേറെയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ സെല്ലിൽ മാറ്റം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രക്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംതിങ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ യൂറിൻ സംതിങ് വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ദ യൂറിൻ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ വിതിൻ ദ സെൽസ് ലീഡ് ടു ഡിസീസ് എന്നുള്ള സെൽ തിയറി ഓഫ് ഡിസീസ്. ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു തിയറിക്കുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടെസ്റ്റബിൾ. ടെസ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് സയൻസിന്റെ, കാൾ പോപ്പർ പറയുന്ന സയൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഈസ് ഫോൾസിഫയബിലിറ്റി, അതർവൈസ് ടെസ്റ്റബിലിറ്റി. ഒരു സാധനം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ശരിയും തെറ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ശരിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് യു ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിയറി, ദെൻ അഗെയിൻ യു ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ്, ദെൻ സെലക്ട് ദ റൈറ്റ് വൺ, ദെൻ ഗോ ഫോർവേഡ് അഗെയിൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരന്തരമായിട്ട് സയൻസ് പുരോഗമിക്കാനുള്ള കാരണം, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം ഈ സയൻസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ modern medicine has got a theory by which you can test your theories. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ത്രിദോഷ സിദ്ധാന്തത്തെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ ദോഷങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പോലും നമുക്ക് കാണാനോ ഇത് മെഷർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കഴിയാത്ത വിധം അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഊഹം മാത്രമാണ്, ഒരു തിയറി മാത്രമാണ്. ഈ മർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബോഡിയിലുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി നെർവ് അറിയാം. ഓരോ നെർവും മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം, ഒന്നിന് പാരാലിസിസ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം. എവറിത്തിങ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ചക്രങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ചക്രങ്ങളുണ്ട്. എവിടെ ഈ ചക്രം? ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഊഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ നിന്ന് ടെസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ മാറ്റമാണ് സത്യത്തിൽ ഗ്രീക്ക് മെഡിസിനിൽ നിന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് മാറാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം. അതുവഴി നമ്മൾ രോഗാണുക്കളെ വരുന്നു, രോഗാണു സിദ്ധാന്തം വരുന്നു, ഇമ്മ്യൂണോളജി വരുന്നു, രോഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രം വരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് യു ഗോ ഫോർവേഡ് ബൈ ദിസ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് വൊളമിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂജ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം കൊറോണ ഡിസീസ് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി മാത്രം 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആർട്ടിക്കിൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻ പബ്മെഡ് ആൻഡ് അതർ ജേർണൽസ്. അത് നിരന്തരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് നോളജിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കൊടുക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഇന്നുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ആയുർവേദം നിങ്ങൾ പഠിക്കണോ? ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം. എവിടെ പഠിക്കണം? ചരിത്രം പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഹിസ്റ്ററി, പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലെഗസി ഓഫ് പല നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രീസിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചൈനയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലേൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ. ആ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്.
ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇന്നുള്ള ഒരു ആയുഷ് ഏത് ശാഖയായാലും അത് പോയി ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ പഠിച്ചു വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അബ്സേർഡാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി എ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ്. ഇത് BJP ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ളതിലപ്പുറം നാഷണലിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഇതിനെ പറയുന്ന ഇതിനു വേണ്ടി പറയുന്ന ഇപ്പൊ കൊറോണയ്ക്ക് പലതരം മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നുള്ളതിലല്ലാതെ ഇത് യാതൊരുവിധ ഗുണവും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതൊന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഒരു തർക്കമൊന്നുമില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ. ഇത് എന്തായാലും ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ്. ഇത് എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും. അതിൽ IMA വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്ത് ഇതിനെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള കാര്യം, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണം. ഹോമിയോപ്പതി, യെസ്, ഐ എഗ്രി, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ആന്റി ഈ സയൻസിന്റെ എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹസ് നോ റോൾ ആക്ച്വലി യുവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റോൾ ടു പ്ലേ. അത് മന്ത്രവാദം ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഫാൾസ് ബിലീഫ് എന്നുള്ളതിലപ്പുറം അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. പക്ഷേ ആയുർവേദം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസും ഫാർമക്കോപ്പിയ, വലിയൊരു ഫാർമക്കോപ്പിയും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം തോന്നുന്നു. ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ചൈനയിലും ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ചൈനീസ് മെഡിസിനെ ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആധുനിക മെഡിസിൻ്റെ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, റിസർച്ച് മെത്തഡോളജീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിസമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ ആന്റി മലേറിയ ഡ്രഗ് that has come from a Chinese medicine. Basically, മലേറിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹെർബൽ ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒരു മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാർമക്കോപ്പി ഉണ്ട്, പല രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വലിയ ഫലപ്രദമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ബൈ മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇഫ് യു ഡു എ ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ട്രയൽ, അത് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് പാസ് ഔട്ട് ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്. പക്ഷേ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാസ്റ്റ് ഫാർമക്കോപ്പിയ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇന്നുള്ള മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ്. ഞാനത് ഇതാക്കിയത് ഇപ്പൊ കൊറോണ രോഗം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർ ചെയ്തത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള 3 ഡയമെൻഷനലായി ഉള്ള ഇതിന് പറ്റുന്ന മോളിക്യൂൾസ്, ഈ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വലിയ നോളജ് ഈ പ്ലാന്റ് ഹെർബൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകളുണ്ട്. അത് ഇനിയും കൂടുതൽ അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എന്തെല്ലാമാണ് പുതിയ വൈറസുകളും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇതിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി, കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയൊരു ശേഖരമാണിത്. അതിൽ നിന്ന് പറ്റുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇൻ വൈട്രോ ആയിട്ടുള്ള, ഇൻ സിലിക്കോ ഈ പറയില്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ട്രയൽസ് ഉപയോഗിച്ച്, ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ഓഫ് ട്രയൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല ഡിസീസസിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള സ്കോപ്പ് ധാരാളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വലിയൊരു മേഖല ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അവ്യക്തതകളുള്ള വലിയൊരു മേഖലയാണ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ്.
Chronic inflammatory diseases are the next challenge that modern medicine is going to face. Chronic inflammatory disease, it's a huge problem. Aging population, ആ ഏജിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഉള്ള പലതരം രോഗങ്ങൾ, ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെയുമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസസ്, ഇതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള മോളിക്യൂൾസ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി വലിയൊരു എഫേർട്ടിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ എഫേർട്ടിൽ ഇന്നുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായി ഉള്ള പല മരുന്നുകളും കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായകമായേക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ അപ്രോച്ച് ടു സിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് ആയുർവേദം? ആയുർവേദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്ന, എനിക്ക് ആയുർവേദക്കാരോട് ഞാൻ പലതവണ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർവേഡ് ഇൻ 2 ways. ഒന്ന്, വാദം പിത്തം കഫം പോലെയുള്ള സംഗതികൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നെവർ അതേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും. പണ്ട് ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നു, അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും, ഒന്നും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് പഴയ ഒരു സിദ്ധാന്തം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആധുനിക വൈദ്യം നൽകുന്ന മോഡേൺ ഫിസിയോളജിയും ബയോകെമിസ്ട്രിയും മൈക്രോബയോളജിയും പത്തോളജിയും ഒക്കെ നൽകുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസീസസിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ ആ ഡിസീസിന്റെ നിർവചനം തന്നെ മാറി പുതിയ രീതിയിൽ ഡിസീസിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളിലേക്ക്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഒരുപാട് ആയുർവേദിക് ഫിസിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും ഇന്നുള്ള ആധുനിക ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നും ആ പഴയ തിയറിയാണ്. ആ തിയറി മാറ്റാതെ പക്ഷെ അവര് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിന് അതൊന്നും ഭരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദേ യൂസ് ഓൾ ദി മോഡേൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡ്സ്. ഇന്നും ESRും ഇതുമൊക്കെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത്. ആ ESRന് പക്ഷേ ദോഷ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ESRന് എന്താ പ്രസക്തി? ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ യൂസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ്. ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പക്ഷേ ഈ സിദ്ധാന്തം അടക്കം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. ഒരു പക്ഷേ അപ്പൊ സംഭവിക്കുക, ഓസ്റ്റിയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ, ഈ പലതരത്തിലുള്ള എല്ലിന്റെ ഈ പൊസിഷൻസും ഇതുമൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഓസ്റ്റിയോപ്പതി. ആ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഓസ്റ്റിയോപ്പതി അതേപോലെ തന്നെ നിന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോപ്പതിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ എല്ലാം തന്നെ കടമെടുത്ത് അവസാനം ഇറ്റ് ഈസ് വിർച്വലി ഓസ്റ്റിയോപ്പതി MD എടുക്കുന്നവരെ DO എന്നാണ് പറയുക, ഡോക്ടർ ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോപ്പതി. DO ആൻഡ് MD തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അമേരിക്കയിൽ ഇല്ല. ഇന്ന് ഡിയോസിനെ എല്ലാ ഇതിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരും മറ്റവരും രണ്ടുപേരും ആധുനിക വൈദ്യം തന്നെയാണ് വിർച്വലി പഠിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം ചിലപ്പോൾ അത്തരം ശാഖകളിലേക്ക് വന്നേക്കാം. അപ്പൊ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു പോകുമെന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വേ ദറ്റ് ഈ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ നമുക്കും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് തരം പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ഫാർമക്കോപ്പിയും ഈ അറിവുകളെയും ആധുനികമായ രീതിയിൽ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരവല്ല. As far as this question is concerned, I don't think there is even any point of debate because this is an absolutely absurd kind of decision. Thank you, Aravindan sir. Actually, സാറിന്റെ സ്പീച്ചിന്റെ ഒരു സാരാംശം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഓൾഡ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അത് കറക്റ്റാണ്. സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരികെ once again we need not go to old ancestral medicine. So modern medicine we can develop and we can തിരികെ പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശരിயான കാര്യങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അതായത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ ആ കാര്യങ്ങളെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിயான കാര്യങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന ഒരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞു.
അതിൻ്റെ മുൻപ് സാറ് ആയുർവേദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മെഡിസിൻ சுத்த மண்டனத்தனமுள்ள சில காரியங்களை மாற்றி നല്ല ഒരു സിറந்த ഒരു 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 ബെറ്റർ വെർഷനാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റിന് ഏത്തപടി വന്നുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉണ്മയിൽ ആക്ച്വലി ദി സ്പീച്ച് വാസ് എക്സലന്റ് ആൻഡ് ഐ profusely thank on behalf of all of us, all in the IMA, our Ravindran sir for his excellent speech. Actually, it is thought-provoking, not thought-provoking. Everything is known to us, but you have put everything to us once again. Now, is there anybody in the audience to talk in favor of Ayush? Please. We are called not only doctors but also all the public and social activists. Please make use of this platform to talk about something in Ayush favor, because we are not against Ayush. We are always for Ayush. But if there is somebody, please tell. Even if from the modern medicine, if you concur with our ideas, it is okay. Otherwise, please talk. Raise your hands so that the Zoom master will let you inside. This was a suggestion from Muralidharan because he wanted not to close the debate without giving chance to the people who are against this central government proposal of Ayush training to our MBBS curriculum. Anybody? Sir, nobody is there, sir. You can. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. It is time for us. Those who want to express their views, please express your views so that it will be useful. Muralidharan, please make a note of all these things. എല്ലാത്തിനെയും നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിനോ ഇതിനെ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ തിങ്ക് ശ്രീവിലാസൻ പ്ലീസ്, ശ്രീവിലാസൻ സാർ പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. Yes. Can you? Okay. Unmute. The Zoom master, please unmute. ശ്രീവിലാസൻ, Yes. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിജയകുമാർ സാർ, എൻ്റെ കൺവീനർ ഡോക്ടർ മുരളി, നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ജയലാൽ സാർ, നാഷണൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ മാത്തനോട് സാർ, ശോഭൻ സാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരായ വിചക്ഷണരെ, ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത് ഇങ്ങനൊരു മീറ്റിംഗ് സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടി വിളിച്ചിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച വിജയകുമാർ സാറിനെയും മുരളിയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രഗത്ഭനായ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വളരെ സത്യമാണ്. സമൂഹത്തിലെ ഈ ആൾക്കാരെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ളവരാണ് വൈദ്യന്മാരും അതിന് ഡോക്ടർമാരും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ അശാസ്ത്രീയമായ ഹോമിയോപ്പതി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ സത്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി കാഴ്ചവെച്ചു. ആന്റി സയൻസ് ഒരു കാര്യം വാസ്തവമാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്. മറ്റു പല നമ്മള് പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഈ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല ശാസ്ത്രം. വാസ്തവത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതായ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് വളരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അരവിന്ദാക്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ പഴയ സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ആദ്യം നമ്മുടെ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ചരിത്രം, ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ ചരിത്രം, ആയുർവേദ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു അബ്സേർഡാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന്. ശരിയാണ്, അബ്സേർഡാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൗസ് സയൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ആരും ആവശ്യമില്ല. അത് മാതാമ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു ഒരു പാലം പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരെ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും അവർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് കയറി വരാൻ സാധ്യതയാണ്. കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വാസ്തവ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഈ അരികിണിയിലേക്ക് അൾത്താരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സയൻസ് ഹോമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ. കണ്ടൻസ് MBBS കോഴ്സ്, MBS ഹോമിയോ കോഴ്സ്,
തുടങ്ങിയ പല പല ഇതെല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ആൾക്കാരുടെ എന്താ സപ്പോർട്ട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ആൾക്കാര് ശക്തമായി നിന്ന് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അത്തരം നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി മാറ്റിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ MBSH ഹോമിയോ കോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, BRMS കോഴ്സ് നമുക്ക് ശക്തമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തു. ഇതെല്ലാം വാസ്തവം മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്കുള്ള പിൻവാതിൽ കയറ്റങ്ങളാണ്. ഇത് അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു പിൻവാതിൽ കയറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രച്ഛന്ന വേഷമാണ്. ഈ പ്രച്ഛന്ന വേഷം അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വിജയകുമാർ സാറും വരട്ടെ. Thank you, sir. Anybody else? Ravichandra sir, are you there? If you want to add anything, sir. Ravi sir. Ravichandra sir. Yes, I am here. Sir, you want to add anything, sir? Okay. Thank you for another opportunity. See, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന് പ്രധാന കാര്യം, അതായത് ഈ ആധുനിക വൈദ്യം കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഈ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം IMA പോലെയുള്ള സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ ഈ വൈദ്യശാസ്ത്രം നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിവിലൈസേഷന്റെ ഒരു പ്രീ റെക്വിസിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോ ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ അതിന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകളും കുറവുകൾ, ലൈക്ക് അഴിമതി, കൈക്കൂലി, മരുന്നുകളുടെ വില, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷനോ, പല കാര്യങ്ങളും, അനാശാസ്യമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവൽക്കരണം, ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയതയെ തന്നെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. ഇത് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമവും ശാസ്ത്രീയ വൈദ്യക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാറില്ല. ഇത് സത്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതിയിൽ അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആളുകൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതില് ഒരുപാട് ദൂർത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ടുള്ള അൺഹോളി പ്രാക്ടീസസ്, അതായത് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺഹോളി ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ചികിത്സാ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല. ഇത് രണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയിലെ മരുന്നിന് വില കുറവായിരിക്കും, അതിനകത്ത് അഴിമതി കുറവായിരിക്കും, അതിനകത്ത് ആളുകൾക്ക് ഫലം തന്നെ ഉണ്ടാവാത്ത പാർശ്വഫലം കുറവായിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും. പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുത്തകകൾ കുറവായിരിക്കും, മരുന്ന് മാഫിയയുടെ ആളെന്നൊക്കെ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളവരാണ് സ്ഥിരം. അപ്പൊ ഈ മരുന്ന് മാഫിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ അതിനുള്ള സ്കോപ്പില്ല. കാരണം മരുന്ന് മാഫിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോമിയോപ്പതി എന്നോ ആയുർവേദമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചികിത്സാ രീതിയൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് സാധ്യതകളാണ്. രവീന്ദ്ര സാർ, ആ സാറിന്റെ സൗണ്ടിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് പിന്നോട്ട് സംസാരിക്കുമോ? ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ചക്ക പഴുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഈച്ച വരൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആധുനിക വൈദ്യത്തില് അത് എഫക്റ്റീവ് ആണ്, അത് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ്, അത് രോഗങ്ങൾ ഭേദമാകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ അതിന്റെ മരുന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നു, ചികിത്സ പുരോഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് കളയും കൂടുതലായിരിക്കും, അതായത് ധാന്യം കൂടുതൽ വളരുമ്പോൾ കളയും കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ കള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ധാന്യത്തെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ കളയും വിളയും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല. മറിച്ച് കള ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വിള മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിള വളരാത്താണെന്ന് പറയലാണ്. ആധുനിക വൈദ്യത്തിനെ അല്ല അവർ കുറ്റം പറയുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യത്തിലെ ഉള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ, ന്യൂനതകൾ, അത് വെച്ചു ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായ സെൻസ് ഫോർ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ. അവർ പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. അവയവ കച്ചവടം, ഇതിന്റെ അടുത്തിടയിൽ അവയവ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അത് ബന്ധപ്പെടുത്തി. അത് സത്യത്തില്
ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ കണ്ടു. ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് വലിയ തോതിലുള്ള സംശയവും ആശങ്കയും ആധുനിക വൈദ്യത്തെ കുറിച്ച് ഉയർത്തുന്ന രീതിയിലാണ്. ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വലിയൊരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹം കൂടിയാണ്. അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിലയേറിയ ഒരു നിലപാടാണ്, മൂല്യമുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. ആ നിലപാടിന് പലരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീതി വ്യാപാരം. മെഡിസിന്റെ രംഗത്ത് ഭീതി വ്യാപാരം വളരെ വ്യാപകമാണ്. വാക്സിനെതിരെയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെലുത്തിയപ്പോൾ കുറെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആസനിക്ക ആൽബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ക്ഷാമമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം, ഒരു ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ അയലത്ത് പോലും വരാൻ രീതിയിൽ ഫേബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ, അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് പ്രസ്താവനകൾ, അതൊക്കെ സത്യത്തിൽ എത്രമാത്രം മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. പല ആശുപത്രികളും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അവിടെ എല്ലാം കൂടെ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ചില പറഞ്ഞില്ല ഇതിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഓടും, ഡീസൽ ഓടും, പെട്രോൾ ഓടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരൊന്നിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവരുടെ നിശബ്ദത പലപ്പോഴും ഒരു അംഗീകാരമാണ്. മറിച്ച് പണ്ട് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിർദ്ദേശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. പണ്ട് ആയുർവേദക്കാരെ കൂടി എടുക്കണോ, അവർക്ക് കൂടി അവസരം കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാണ്. MBBS ആണ് ഈ പറഞ്ഞോളം ഓരോരോ ഘട്ടം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത് വരുമ്പോ ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് അഗ്രസീവായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിൽ പോകുന്നത്. അത് ഇതിനെതിരെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചരണം തന്നെ ഇതുവരെ. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിച്ചത്, പണ്ടൊരിക്കല് ഒരു 6-7 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പോക്ക് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പുള്ളി ഇങ്ങനെ വാക്സിനെതിരെയും മറ്റ് ആധുനിക ചികിത്സയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ തോതിൽ പ്രചരണം നടത്തിയ ആയിരക്കണക്കിന്, പതിനായിരക്കണക്കിന് അനുയായികളും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ പുള്ളി വലിയ തോതിൽ വാക്സിനെതിരെയൊക്കെ നീങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുറെ ഡോക്ടേഴ്സുമായി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡേൺ MBBS MD ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അത് മ്യൂട്ടായി പോയി മുരളി, മ്യൂട്ടായി പോയി. മിസ്റ്റർ രവിചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പ്ലീസ്. ഹലോ, എവിടെ വരെ കേട്ടു? ഒരു വാചകം മാത്രം സാർ മിസ് ചെയ്ത്. ഒരു വാചകം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോക്കായിട്ടുള്ള ആളിനെതിരെ ഡിബേറ്റ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പിന്മാറുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് പുള്ളി വലിയ തോതിൽ വാചകം ബുദ്ധിമുട്ടാകും. പുള്ളി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ആക്ച്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ വലിയ തോതിൽ എതിർക്കാനായിട്ട് ഈ ആധുനിക വൈദ്യത്തിലുള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നു. ഇപ്പൊ മോഹൻ വൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരിച്ച കൃഷ്ണപ്രസാദുമായിട്ട് മോഹൻ വൈദ്യൻ നടത്തിയ ഒരു ഡിബേറ്റ് അന്ന് നമ്മളത് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം അയാളുടെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അയാൾ പിന്നീട് കേരളത്തിൽ തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യത്തിന്റെ അതിനകത്തുള്ള ഉൾക്കുത്തുകളോ അതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളോ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിനെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ സയൻസിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം അഭിപ്രായം കൂടി. അരവിന്ദ് സർ, താങ്ക് യു. സാറിന്റെ വാല്യൂം കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ആരുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന്റെ വേർഡിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്ക് കുറച്ച് ഓഡിയോ പ്രശ്നമായി. അരവിന്ദ് സർ, എനിത്തിങ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് സർ? ജസ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ച മാത്രമാണ്.
അതായത് നമ്മളെ സയന്റിഫിക് മെഡിസിൻ, മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഇസ് അതർവൈസ് സയന്റിഫിക് മെഡിസിൻ, കാരണം സയൻസ് ആണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു ബാധ്യത നമ്മുടെ മുകളിലുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റംസിലുള്ള സയൻസ് മാത്രമല്ല, സോ കോൾഡ് മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ പേരും അൺസയന്റിഫിക് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എതിർക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത കൂടെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് IMA പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പ്രത്യേക അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു IMA പ്രസിഡന്റ്, പഴയ ഒരു IMA നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഈ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പൂജകളും മറ്റു സംഗതികളും ഒക്കെ IMA ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ, അതുപോലെ തെറ്റായ പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻഡോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും, അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഇതിനുള്ള പറയാനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കരുത്. ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ there മെനി മെഡിസിൻസ്, മോഡേൺ മെഡിസിൻ തന്നെ ക്ലോറോക്വിൻ വ്യാപകമായിട്ട് കൊടുത്തു. വാട്ട് ഇസ് എവിഡൻസ് ഫോർ ക്ലോറോക്വിൻ? അത് എവിഡൻസ് ഇല്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഹൂ ഒപ്പോസ്ഡ് ഇറ്റ്? അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എവിഡൻസും സയൻസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ എല്ലാവരും നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക്. താങ്ക് യു അരവിന്ദ് സാർ ആൻഡ് രവീന്ദ്രൻ സാർ. വിജയകുമാർ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ ഈ അരവിന്ദൻ സാറിനെ he was a professor of pathology in various medical colleges in Kerala, and he is a very good teacher also, very famous in that. He is our teacher, sir. Calicut Medical College. Sir, now Hanish Babu. Thank you, sir. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ IMA വടകരയ്ക്കും ഡോക്ടർ മുരളിക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത്രയും നല്ലൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ രവിചന്ദ്രൻ സാറും അരവിന്ദൻ സാറും പറഞ്ഞത് വളരെയധികം ശരിയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൈ ഉയർത്തിയത്. നമ്മളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനോട് ഇത്രയും, അത് എല്ലാവരും എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതിയാണെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനോട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വേണ്ടത്ര പ്രതിപത്തി ഇല്ലാത്തത്? ഇപ്പൊ ഈ മിക്സോപ്പതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ രവിചന്ദ്രൻ സാറിനെ പോലുള്ളവർ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഒരു പിന്താങ്ങല്, ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഹോമിയോപ്പതി ഈസ് അൺസയന്റിഫിക്, യാതൊരു ബേസിസും ഇല്ല. പക്ഷേ പല ആളുകളും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫലമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വരുത്തുന്നത്. പലരും വരുത്തുന്നുണ്ട്, പല ഡോക്ടർമാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ we should change. There needs to be a paradigm shift from illness oriented healthcare to wellness oriented healthcare. നമ്മളിപ്പോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും പ്രമേഹം പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ മാത്രമല്ല, ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയും അലർജീസും ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസും ഇതിനെല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരു അതല്ല കാരണം, പക്ഷെ ഒരു ബേസിസ് ആണ്. അവിടെയാണ് ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആയുഷ്കാര് പിടിച്ചു കയറുന്നത്. അവർക്കറിയാം അവരുടെ മരുന്നുകൾക്ക്, അവർക്കറിയാതെ ഒന്നല്ല, അവരുടെ മരുന്നുകൾക്ക് എത്രയോ ഗുണമുള്ളൂ, അവരുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് എത്ര ബേസിസ് ഉള്ളു, അവർ അശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് എത്ര ബേസ് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ അവർ പിടിച്ചു കയറുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വൈസിലൂടെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വേർ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻസിനോട് ഒരു 5 മിനിറ്റെങ്കിലും, 5 മിനിറ്റിൽ സമയമില്ലെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ വി ഹാവ് ടു ഹൈലൈറ്റ് ദോസ് തിങ്സ്. ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വി ഷുഡ് ഓൾ ടേക്ക് ഇൻ ടു അവർ പ്രാക്ടീസ്. താങ്ക് യു. സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ
അതൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യും, ഓഫ് കോഴ്സ് വി വിൽ ഫർഗെറ്റ്, വി വിൽ നോട്ട് ഗിവ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഹനീഷ് ബാബു സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. അടുത്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ മോഹൻ റായ് സാറ്, ജയകൃഷ്ണൻ സാറ്, ചങ്കൂറ്റം ഭാസ്കരൻ സാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒവ്വൊരു മിനിറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി. Bhaskaran sir. ചങ്കൂറ്റം ഭാസ്കർ. My close friend and brother Vijaykumar sir and all my dear friends. വളരെ ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും 2 മിനിറ്റ് മാത്രം പറയാം. ഒന്ന്, ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി സർ. നമ്മളെ ടോക്ക് നടത്തിയ നമ്മുടെ ഒരു രണ്ടുപേരും, രവിചന്ദ്രൻ സാർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും they have done it very nice. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ പറഞ്ഞ പല പോയിന്റ്സും ഈവൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ അൺഅവെയർ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ഗിവ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദം, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എവറിത്തിങ് ഇൻ വെരി ക്ലിയർ കട്ട് പോയിന്റ്സ്, സോ മെനി പോയിന്റ്സ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി നൈസ്. പിന്നെ അനദർ തിങ്, ഈ MBBS കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആയുഷ് പ്രാക്ടീസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫൂളിഷ് ഡിസിഷൻ. വി നോ. നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഹൂ ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഫൂളിഷ് ഡിസിഷൻ എന്ന് ആലോചിക്കും. ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫൂളിഷ് ഡിസിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വെൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കോൺസ്പിറസി ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. വെൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് കോൺസ്പിറസി which is actually an unethical, illegal and against all norms. നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂ വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 10 days ആയുഷ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് nothing will happen. We are not going to practice Ayush medicine. But just think about the opposite. When the Ayush doctors are practicing 10 days in a modern medicine hospital, they will go and practice modern medicine just like we people. Then what will happen to the general public? The situation of the general public, that is very dangerous. അതാണ് അതിൽ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെ അനീഷ് ബാബു പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. വൈ വി ആർ പബ്ലിക് ഈസ് നോട്ട് സോ മെനി കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അഗൻസ്റ്റ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. അത് കുറെ അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് ചിലതെല്ലാം വല്ലതും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ മീഡിയ ഈസ് അഗൻസ്റ്റ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ. മീഡിയ ഈസ് സപ്പോർട്ടിങ് ദി ഗുഡ് ഓൾഡ് ആയുർവേദ ഓർ ആയുഷ് മെഡിസിൻ. അവർ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് തിങ്സ് ദേ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി, വളരെ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്, അനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, അനീഷ് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ, വെരി ക്ലോസ്, തിക് ഫ്രണ്ട്. അനീഷ് പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. നമ്മൾ ടൈം എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കാൻ, മേ ബി ബിക്കോസ് 300-400 പേഷ്യൻസ് OP-യിൽ ഉണ്ടാവാം. ബട്ട് ആയുർവേദ ആൻഡ് ഹോമിയോ പീപ്പിൾ, they will take half an hour to 45 minutes minimum for one patient. So they talk everything, including their family history. So they are close, they think it is good. And second thing is, Ayurveda and Homeo, no side effects. And we in our drug, not only drug, even the medicine bottle, they have written side effects 1, 2, 3, 4. So modern medicine is all side effects. Ayurveda is no side effect. All these things are very, very, very dangerous to the modern medicine. Anyway, I am very happy that we had a very nice 2 talks and very good points we got also. And with these few words, I stop. I thank you, Vijaykumar sir, for giving me the chance. Thank you, sir. I know pretty well that Mohan Rai sir will not talk too much, but he will perform to the core. 1 minute, sir. Unmute and come, sir. I am having a very good experience with Mohan Rai as the secretary of National Family Welfare Scheme. See, actually he performs very well, but he doesn't talk. So I want him to talk something. Okay, sir. National leaders, നമ്മളെ ഇന്ന് മിക്സോപ്പതിയെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച വിജയകുമാർ സാറിനും മുരളി സാറിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Without the Jayakrishnan's involvement, the any meeting of Kerala as well as National IMA will be incomplete. Please, Jayakrishan, sir. Jayakrishan available? He's not there. He's He was not there. there. He's not there now. Oh, okay, no problem. Now, it is the time for concluding remarks. I request the convener, who is the brain
behind as well as the performance of today's Zoom meet to conclude to us? Because Sir, the so convener he has to actually, conclude. so actually the conclusion Hello. remarks should come from the chairman, sir. Sir, the thing Murali, is, Murali. for me, my chairman is Murali only. Please, if he misses something, I will conclude. Actually, I am so happy that we could conduct a very good meeting. Devendran sir and Arvind sir explored uncharted sea in the subjects very well. And as Vysakh sir correctly put forward, we did not know that points very well, and they put forward the points very well and very legibly, and we actually we enlightened to that points. Thanks a lot for our guests, Devendran sir and our Arvind sir, and Anish Babu also. And I invite my chairman for a further conclusion remarks. Thank you, sir. Siri, really, we had a wonderful time. I feel there is no opposition party, only ruling party, including the social as well as health. That is a success for everything. Even in IMA, there will be ruling party and opposition party. Even in politics, there is ruling party and opposite party. The ruling party may do something which will be opposed by the opposition party. And once the opposition party becomes a ruling party, they will do the same thing. Like NEET and everything it is there. But these have been seeded long back. This concept which is against the modern medicine has been seeded several times, because while I was the national president, you all senior leaders will be knowing that our Ketan Desai, our national president, was national past president, as well as the remote control of IMA was promoting MBBS or in a meeting at Hyderabad. Everybody, including Dr. Asogan and Changutam Bhaskar, and everybody opposed. The Kerala IMA totally opposed in that affair. But the point never ended there. After that, it was going on for 2 years. And then during my tenure as the national president of Indian Medical Association, we could abolish it. Good. Everybody may not be knowing. See, only because of the concerted effort of ourselves, we should frighten the government. We never did anything. During my tenure, we never did anything. But only press meet and threatening legal letters to the particular Home Ministry, Health Ministry, and Prime Minister. After getting proper legal opinion, and we could achieve so much of things, because the MBBSR, which was then changed morphologically, it changed into BR, Bachelor of Rural Health and Medicine, BR HM, and then it was transformed into nurses practitioners course, everything. Only because of our concerted effort with the cooperation of the national leaders, if you do properly, then everything can succeed. Then there is that time Medical Council of India was dissolved, and ad hoc committee was dominating the show for 3 years. At that time, while I was in national president, I have a threatening press meet, as well as we sent a legal notice to the government. Immediately it was stopped. So much of things happened because of, without us doing any strike, without any protest today. But for that we should have a Changutam, and the Changutam, I am definitely sure that because we are starting this movement from the Kerala, definite Kerala side, we can achieve things. And we appreciate, and we go to all these speakers as well as the present, those who contributed this thing in a wonderful way and in a brief way, and there is no controversy. Usually in IMA, the meeting will not end without any controversy, especially in Kerala state. I know. I have attended meeting. So without any controversy, under the dynamic leadership of the convener Sasi,
we could achieve, Muralidharan, we could achieve so much of things. I congratulate him. Sole proprietorship of this success goes to Muralidharan, and I was only instrumental because I started the move. After that, he never allowed me to sleep. He was going on repeatedly asking and asking. And first I thought it is a national meeting. Then I had a suspicion. I told this Ravichandran and Aravindran will be talking in Malayalam. I'm correct. Then only he told we are starting this from the Kerala side only. Anything that is started, any movement starting from the Kerala, not only in IMA but also in everything, it will succeed. I wish you all success. Once again on behalf of all of us, we congratulate and salute our Muralidharan, the convener. I am sure this thing will spread all over India and we will have a wonderful time. Thank you. Thanks, sir. Next comes the vote of thanks by Ajit Bhaskar. Ajit Bhaskar. Hello. Yeah. Am I audible? Yes. Very well, Ajit. Yeah. Good evening, respected National President Dr. Jailal sir, Secretary Dr. Jais Delhi sir, our Chairman of the National Standing Committee Dr. Vijay Kumar, our Convener of National Standing Committee Dr. Muralidharan, our own State President PT Secretary sir, State Secretary Gopalkumar sir, national leaders, Changutam Bhaskaran sir. I think I'm hearing that word for the first time. So probably M. Bhaskaran will be turn to C. So we are hearing so much of history from Vijay Kumar sir. So it is nice to hear that we have. Now you became C. Bhaskaran, Changutam Bhaskaran. Changutam Bhaskaran, exactly. That's all good on days. Actually, I was there during his installation function. Yeah. During his presidential address, he told that everything depends on the Changutam. ആ വാർത്ത ബാഡിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്നത് ടൈമാണ്. I liked that. Then I used to call him Changutam Bhaskar. Thank you. Sorry for it. If I may say so, I think your voice is getting confused with our own Ashokan sir and Jailar sir, because all of them speak in the Tamil dialect. So all of you sound very similar. Our Vijay Kumar sir and Ashokan sir and Jailar sir. So sir, and Changutam is different from speech ability. Changutam is something different, practical as well. I know. Speech ability is only theoretical. Okay, sir. And what I'm saying is the sound quality, the way that our three presidents are speaking past. Anyway, so it is my pleasant duty to thank each and every one of you. I may just add one word to what Mr. Jayachandran, our respected speaker, and my own teacher, Dr. K.P. Arvind sir, mentioned. That he mentioned a very pertinent point, that science cannot be all inclusive. Maybe politics, yes, parties, yes, but the science cannot be all inclusive. So, and I think Dr. Anish also mentioned that probably we spend little time talking to the patient. We spend more time on operating and doing procedures. So probably things should change. And I think the changes slowly started taking place. And probably with the number of doctors and the postgraduates increasing, we'll have a lot of time talking to patients, because there will not be many patients left for procedures. So that is what is going to happen. Unemployment is going to come. Anyway, let me enter into my present duty of thanking each and every one of you. First and foremost, our own respected National President, Dr. Jailal sir, who is always a friend to Kerala. And thank you very much, sir, for being here. And our Jaish Delhi sir, our National Secretary of the IMA, the dynamic person who just flowed our Ramdev on the TV. It was a pleasure watching the duel. All hands down for our Ramdev, and it was a one-sided victory. Thank you very much, sir, for being here. And our own Vijay Kumar sir, the past as well as the
Chairman, National Standing Committee, for organizing such a function, excellent function. And our speakers, Sri Ravichandran, I have already been listening to him in his duets, duels in the TV as well as in the social media with so many people. Thank you, sir, very much for being here. And my own teacher and former pathology professor, Dr. K.P. Arvind, sir, who is also a health activist. He is very much from Calicut. Thank you very much for being here. Our own state president, Dr. P.T. Secretary, sir. Thank you, sir, for being here. Our own past national president, Marthanda Pilla, sir, and the action committee chairman, Marthanda Pilla, sir, was very much here with us. Thank you, sir, for being here. And our own mentor, Dr. R.V. Ashokan, sir, kind enough to be here for the meeting. Thank you very much, sir. National leaders, Babu Rabindra, sir, M. Bhaskaran, sir. Missed out anybody? Thank you very much for being here. And all the state and national leaders who have been present here throughout this function, thank you very much for being a part of this excellent function. And last but not the least, all the members of the Beach branch of IMA and our own brain behind this program, our own vice president of North Zone and the convener of the National Standing Committee, Dr. Muralidharan. I extend a heartfelt thanks from my own side and from IMA. Thank you for organizing such a nice function. And thank you and good night. Over to Murli. Thank you, Vijay Kumar sir and Ravindra sir and Arvind sir. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Please come. Thank you. Special thanks Okay. Thank you. Good night. എന്റെ ഒരു ചിന്ന കൊച്ചു മലയാളത്തിന് ആൾറൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ഒരു താങ്ക്സ്. Thank you, sir. Good night, Vijay Kumar sir. Good night, sir. Good night.